Sio live imeshika. Nipatie hiyo light tafadhali. Hiyo light yako ni mzuri for selfies. When are we coming to shoot one of our shows at your house? Mnataka kuja kushoot kwangu? Your location ni amazing kabisa. Oh really? You've not waited until you see my garden? We're getting to that. Asante sana for joining. Okay. Your fans wamekuwa hapa wakikuulizia. So umetuambia before we get to see your garden. So we are ready for the house tour while we do this interview. So nataka tuanzie wapi? Tour si leo. Leo iko interview. Okay, let me take you to the dining table. Please do so. Kitchen pia unajua tuone vitu mzuri. This is my dining table. And when I'm making music, I do it from here. I have a piano. So you play the piano as well? Yes. Sorry? I make my music from here. Oh, so you can actually record in your house? I have a music studio upstairs, but it's a mini studio. I'm not a producer. No, but unajua nilikuwa nawaambia earlier, let's see how the other half lives. Na nimeona uko na a mini studio in the house. We agree. We appreciate it. Anyway, thank you so much for joining Ringtone. And Santi, unatupeleka wapi sasa? That is my kitchen. That's my kitchen. Ujaosha vyombo ama? Vyombo sijaosha, alafu that's a corridor. Hiyo imetosha kwa leo. Ni sawa, tumeshukuru. Next time we'll be coming to shoot at your garden. I'm taking that seriously and sending it to my producer. Si namba yako niko nayo. Nishapata. Okay. So, and nilikuwa nataka kuambia, if at all music ikikuchosha, please enda ufanye comedy because you're very funny, Ringtone. Anyway. Why? Nilikuwa nasema unaingililia watu sana. Watu hapa wanasema watu kuingilia watu. Mimi siingilii mse yote. Can I be honest with you? I want to appreciate Bahati. Kwa sababu kuna mtu ameniambia Bahati kila mahali siku hizi anaenda. Umesema you're still waiting for God to do his thing when it comes to finding your wife. Umeongelelea your process during quarantine and we appreciate that. And now sasa nilikuwa na swali lingine. My second question which was ushawahi make up story juu ya mtu kupush ngoma, as in sasa create ka scandal ndio push ngoma, because hata hii beef yako na a certain artist came conveniently around ile time ulikuwa unataka kutoa ngoma. Unaweza fanya collabo na two artists who are secular, either Nadia Mukami ama Willy. Ni nani utafanya naye interview? I mean collaboration. Mimi sitaimba. Okay. Kama ndasema ni mwisho wa dunia, ndasema tuanze countdown. Mimi siimbi. I want to speak to somebody today. I know with the corona pandemic, kuna watu kazi yao imefungwa. Kuna watu wamefunga biashara. There are a lot of things that are happening. I will tell you my sister, every day I wake up, napatana ma message za maboys, wenye na maboys mabeshte zangu, wasichana wananiambia nitumie so 2, nitumie so 5, nitumie sao. Nimetuma mpaka nimechoka. But I just want to encourage people niwaambie. Corona si mwisho wa life. Wakati wa kupika kufungua biashara yako, try again. Hata ukitry na isishike haraka, don't give up. Kama ni shule, wale watu wanaenda kufanya mtihani, nawaambia mkienda mkifanya mwanguke, don't give up. Try again.